bus. If you know, you know. And if you don't know now, you know. Now you know. And if you didn't know, you are a Manchester United fan. Now you know. Arsenal back at it. Where we are supposed to be. Wakati ukaendone. Chaka doku Ukuje ukalie. Nini wewe? Kalia nyama ulalie pia. Sio nikiwa hapa. Huyu mtu alinitukana. Thursday yote, Friday, Saturday, Mungu ni nani? Mungu ni nani? Hakuna gani nabii huyu. Unajua kunywangi uji. Ulijifanya wewe. Sijamaliza unabii wangu. Panda. I want to use exactly what has happened here. That just as you have left the top of the table, yes, is the same at the end of the season. Si ungekaa show mzima hapo. But because you have left the top of the table, that is how you will leave. I have therefore once again as Prophet Willis finish that thing. I'm telling you, they laughed at me here. Kaka kuna kucheka mtu hapa kubet gari sijui simu sijui nini. Ni Shatta boy, Shatta tikitaka. Si ulikataa gari. Sasa uko na gari sahihi. Okay, we can still bet it. Bado niko nayo. Bado niko nayo. We can still bet it. You know, unaita kama utaki. Wacha unabii tunajua hata mnakaliwa na serikali mnaambiwa msifanye huu unabii mnafanyia watu. Unabii kwanza hata tuko na Prophetess Ruto. Rachel wa weather. Acha niwache hapo wanaweza nikujia. Haya. Rada za you. Ni what? Umenichokoza. Nataka kuandika hii meza kitu. Bwana uko wapi? Alienda. Ni kama alienda. Niende nirudi. Ni kama alienda. Muende mrudi. Ni kama alienda. Anyway, ulicheki hiyo game venye ilienda please? Game gani tunaangalia? My friend, kwani kuna game nyingine? Kuna Liverpool. Excuse, tunaongelea Arsenal. First of all, Aston Villa ataikatano kimbele anaenda kufunga Arsenal. Na kuambia mimi sijawahi kutroliwa hivyo. First 45 minutes of that game. Yes. Nilitumia mpaka quote ya Mahatma Gandhi. Ati heshimu hadi kick off. Mahatma Gandhi. Gai. Nikatumia Mother Teresa. Ati mapema ndio best. Mother Teresa. Haki nilikuwa nasikia nini hii. But at least I could see the boys fighting. They kept their heads in the game. That was the beauty of it. Like at no point did they feel like imetuacha. They kept fighting. Alafu thank God for Chelsea and Jorginho. Oh my word. That boy brought us back to life with that shot. That was a good one. Sindio? But also remember the person that you see these things sometimes you have to look deeper. Unai Emery, your former coach, he knows that without this game, the boys, when we play them, good evening. When we play them, now we have 2 goals. Whatever they do to us after this is up to them. Akawaachia. Hivyo ndo akawaachia. Everything is leading to this league is rigged, I'm telling you. Si Pep anajaribu kuachia. Hata Pep hiyo siku alifanya hiyo kitu ya 1-1. Hiyo ni kuachia. Unaenda ni kuachia. Lakini ipo siku Everton. Ipo siku Leicester. Ipo siku City mkirudia. Tutapiga Everton. Amutapiga Everton. Hiyo ndio nimewaambia. Kaza hiyo nimekuwa sure. Ukitaka sasa if we beat them less than 5 goals, we don't have to bet anything from your side. Tukipiga chini ya 5 niambie kinyo nataka. Everton itawashinda 2-1. 5-0. Tutapiga Everton. Everton itawashinda 2-1. At the Emirates? Yes, at the Emirates. It is only Man City that has taken 3 points from the Emirates. No. The entire season, it's only Man City. Na sisi. Emirates mulichukua kweli. So Emirates. Sisi haujui sisi ni nani? Whoever it is. Naweza kuwa mimi ni Man City. Sikia, the only since when? Amani your neighbors. Unajua sisi wanaitwa City United fans. Yes, we are together. Manchester City United fans. I know wako wanachia wameshikilia hivi. It is a Manchester that will win the Premier League. It might be City, it might be United, but it is definitely not us. The fathers walienda. Last time uliniambia hivyo naona kilifanyika. Hakuna kuota mchana. No, Willis, we will not let it go. No, let us say this, hakuna kuota mchana. Ile yenye walionja ilikuwa ni kionjo. Even walikuwa wamefika wakapanda alafu wakashuka mtu wangu ilikuwa ni kionjo. Kuonyesha kuna si ilikuwa kionjo na mkarudi chini. There are 2 important events that are happening in the world. Yes. Okay, there's Ash Wednesday. And there's Ramadan that is coming up. Yes. And in those 2 important times, Mudona vile it is time. We will see the powers that have been making you win. are no longer going to be there. Because let me tell you. There will be a fasting of goals. Willis, I'm telling you this.
You know, I told you. Willis. Yes. Wale waliandika Willis Raburu hapo. Shix Kapienga. Sasa imestick. Vile waliandika. But this is what I'm trying to say. Arsenal has been so good that no one has realized that we are playing without our main striker since the World Cup. Me, I'm going to imagine if you are playing without so Rashford. Because Jesus is coming back. Kwani kutakuwa na rapture? Kwa hiyo nini? Sasa si ndio hiyo, si ungoje. Sasa wewe ngoje arudi. Jesus is back. Ndio mtajua mjui. Hiyo ndio ID. Atarudi na hat-trick. Wewe ndio na maidiz hivi zenye baba yangu akiona anaweza worry kama bado niko chini ya mwamba. Tado because what? Hizo za Jesus akirudi na fail. Wewe taandika mavitu hapo. Taandika hapo mavitu. But trust me, atarudi na atafanya maneno. That's na atakuja na ubaya. Na akikuja na sibofunga. Unajua it's very bad for me. I hope he does pass because as a producer in my own capacity. Yes. It is very bad for me to write things zile ideas huko chini za Citizen niseme Jesus facing dry spell. Unajua ni kitu it's not fair. Na Kenya kuna dry spell. Yes. Kenya kuna dry spell. Jesus fails to score. Unajua sasa hiyo ni nini naandika? Haina ma Christian. Listen. Yeye kitu alikuwa anafanya ni beyond Shix is not doing well. Bro, can you relax, man? Relax. Hey, yawa. Inaweza kuwa noma. Hey, tulia. Ule kijana we don't need. Na mbona nyinyi hamsemi sisi tunacheza bila Casemiro, bila Varane, bila Eriksen, bila Mtatu pekee. Ni game tatu alipigwa red kupenda kwake alienda kunyonga mtu akaanza kusema alikuwa na adjust collar yake ya nguo. So sikia. That said ule kijana tunataki for goals. Arsenal Jesus. Yeye ni kazi yake ni kuvuta tu watu. Tuko na midfielders wanafunga mabao. That is something very amazing. Hiyo nani mwasema Odegaard, Martinelli. Una get Bukayo kwa na bao mingi pia. Si ndio? By the way mkao mkijua this season Bukayo kwa na goals and assists mingi kuliko Rashford. Pale Premier League. Sawa. But saizi pale Premier League. Haya anaendelea. Ile tu tunawaambia. No ni sawa tuambie sana. Si alifunga na Bukayo kafunga. No tuseme sawa. Nataka tu mjue hiyo. However, we are talking about consistency. 17 goal contributions, consistency. But goals total goals. Are you that's how you total goals. Midfielder? Total goals. So what? This is a striker. It's a numbers game. Okay. Total assists. Unajua hizi ndo side kuna maandamano. Hizi numbers unachezea hapa. Anyway. So as it is, unaona pia I think the gods of football have just aligned towards Arsenal. Because sisi kupiga Aston Villa na Nottingham ende shike Man City draw. Nottingham bwana. My friend, kwanza hiyo na mazeko bako na ball Haaland alikuwa nayo kwa post. Yeye na kipa. Ikakata. Usikumbushe. Ball ikapanda mpaka juu. Ikajambia miungu ya mpira imeamua Arsenal kaeni juu ya meza. Kando. Ujue sasa tuko na bado mpira ni tamu wadau. Football is sweet. Hey, yes, anyway, I just want to mention that we have left temporarily, albeit temporarily, the trivialities of the Premier League. We are going to focus on other issues. Yes. We'll be back to the Premier League on the 5th of March. We have important assignments. Yes. We are facing the great Barcelona in what people had called conference. Yes. One De Jong who laughed at us, mocked us. The girlfriend mocked us as well. And tomorrow we are going to demolish that team called Barcelona. Very, very well. In fact, it is going to be an entertaining game. Erik ten Hag has already said, and I quote, I'm quoting verbatim. Okay. I watched the interview. Yes. He was asked and he said, I want to tell people, come to Old Trafford and watch us win against Barcelona. Nina bafa inafanya? Itazima tena. Ndio hata imezima zisharudi. Ndio hiyo zimerudi. Kwa nini mko na KPL sio nyugu wadau? Tuendelee kuongea. Willis. You will not talk about Manchester United here. And Barcelona stima zinakuogopa zinapotea. Zinapotea, zinasikia, zinajua. Stima zina blink. Huyu anasema nini? Huyu anasema ati what are you trying to say? It is a wicked and a sinful generation that asks for a sign. I don't want to talk about Manchester United. In the book of Matthew. but
when you come back on that March 5th, as you're saying, Yes. you're coming back to play against Liverpool. A Okay. disheveled, First of all, crippled, Yes. What? nondescript, drab Liverpool. but now, okay, clearly. You know that Because is your let's biggest. talk But about then, you know that is your biggest derby, Yes, it is. and you want to talk about a derby like that. Yes. Anyway, let's talk about Liverpool, that Liverpool. Let's talk about the Liverpool itself. The Liverpool Bao itself. ngapi kwa nunge? Ilikuwa Ama ngapi 5-2. kwa ngapi? Well, so tuseme ni 3-0. Exactly. Here I don't want to say. I want to say 5-0. There is no way una 3-0. lead game 2-0 alafu unapigwa bao 5. Hizo mbili zako ulifunga sisi hesabu hata nini. Nile watu wanasemanga What nile is that? kulalia nini? Kulalia nini usiku. Anyway, ni kulalia. Umesema nini? They became too comfortable. Just Yes. like wacha nisiongea mbaya kutuhusu. Okay. Yes, but they became too comfortable in that the fact that walikuja wakashindwa Bazu wakaongezwa 1 2 3 4 5 wakiona. Okay, count 4 kwa sababu moja ni goalkeeper alipeana. Still, bado they hiyo still ni bao. Sini kama na ni back pass alikuwa amepewa hata hivi. So it's quite kaudo. It is Mimi Disappointing. actually disappointing. I was talking to one Philip Omari who is an ardent Real Madrid fan. And for Mimi there's a point I think after number 3 then the way the game was going I actually started feeling sad for Liverpool. Then I realized wait a minute, these are our biggest rivals. It's not even Arsenal. Nikasema vinyeni ya watu kabisa. Vinya kabisa. So wasikwe ni team at all. Na utaacha kujicontradict kwa hiyo. What no? Utakuwa unasema Manchester and Arsenal were the biggest rivals. Sisi ndio the biggest. Then tena unakuja unasema tena ni Liverpool. Can you declare a stand bwana? No. A true Manchester United fan knows their biggest rival is Liverpool. Wachana na Arsenal. Hiyo ni is huko just maju. Sikia, okay, let's have two rivals here. Hiyo mkienda huko Old Trafford tuwape Liverpool, sawa? But tukiwa hapa Kenya, you are my Arsenal. biggest rival. I don't care about Tottenham. You are my biggest rival in Kenya. Okay. Manchester United. So na sitawahi watakia mazuri. Mimi nakwambia hata heri Arsenal imalize ligi number 4, mmalize number 5. If I'm given that option of me finishing number 1 and you number 2. Kaka Brazo utashangaa. That for Tottenham even. Mtakuwa pale kwa tulamba. Number 5 na mimi number 4. I'd rather have that. That is how much I have buy for you guys. It's okay. Mimi anyway, acha niseme yako watu wataanza kuni DM. You are saying something about Omar. I'm a man of God. Ati? You are saying something about Omar. Omar being a Real Madrid fan. So that Liverpool team has a problem. Yes. Their problem is clear in terms of the number of games they played. We were just talking about it before we came. The past 3 seasons they played 64 matches, which is the most you're allowed to play. So wamechoka your team mentally, wamechoka. However, the other thing that is happening is that pia Real Madrid mazawa watu wako tu sawa. Sasa mimi my fear kidogo, if I'm being honest. Hii Real Madrid ni namba ngapi kwa ligi yao? Mbekse. Number 2. Number 1 ni gani? Barcelona. Na hiyo tuna face kesho. Hii ni number 2 imekunguta mtu 5-2. Sasa number 1 atatufanya nini? Lakini I have hope against the hope. Kichapo cha mbwa. But that guy Don Carlos Ancelotti, the Don. Umeona vile umbu ukimbizwa ukifanya ninio? Vile umbu ukimbizwa kwa ikienda kwa boma la wenyewe. Ama hiyo ukimbizwa ikienda kukula watoto wa wenyewe. Umbwa. Umbwa. Hicho ndicho kichapo mtakachokipata. Sasa umbu imetokania wapi? Umbu inaenda kukula chakula wenyewe kwa jirani. Hicho ndicho kichapo mtapewa. Ndio nashindwa. Ni ile uoga ameingiza sababu ya Barcelona megai. But you see, ile animal imeua binadamu wengi kwa hii dunia ni mbu. Ni mbu kweli. You know. Kadogo kabaya. Yes. Sasa kama Martinez wetu defender. Vile unaanza nilikuwa nasema kama magine. Yeah, man. Anyway, but this Liverpool team hapo jana wamechoka mentally. Yes. That is true. Na mimi nilikuwa na feel Klopp ange resign to ishi. Juu man, a good artist knows when to leave the stage. You see, there is nothing more he'll ever bring pale Liverpool that he has not brought already. Ameshinda Champions League, Premier League, Carabao, FA. Anataka kushinda nini nyingine? Hii community whatever, ileta kwa ile Conference League yenye wali introduce. He wants to win the Conference League like Mourinho. Wow. He has won everything, man. Just go. Umetengeneza team kubwa, go get another project, bring it up.
You see, this Chelsea is struggling. Wafute Potter kupea kazi. Offer yourself out there for other teams because, well, I'm sure he's made this Liverpool rich. There is that loyalty they have for him, just like the Kroenkes had with Wenger, because Wenger was supposed to leave Arsenal pia kitambo. He overstayed. Unaget. But pali imefika sahi, man, it's embarrassing. Unaona, they might now need to call Sedu Mane and tell him sorry. My friend, just talk to your people back home. Waambie your cars imezidi. Waachane naye. Because, you know, people have not noticed yet. Liverpool iko number 9 kwa league, tuseme. Haiko mbali sana na Chelsea. Liverpool is yet to play every top 5 team again. Return leg. You see, they have a game with everyone. They have a game with Man City. They have a game with Arsenal, with Manchester, with Chelsea, with Tottenham. If they go in those games like this, because we have seen wanacheza game first 20 minutes. Wanachoka. They play 20 minutes. So every team will be like, let's withstand them for 20 minutes. If we prevent them from scoring the first 15, we have a chance against these people. Unaona? Because the Merseyside derby, they did the same. First 20 minutes, good ball. Against Newcastle, first 20 minutes, good ball. After that, struggle. Yesterday against Real Madrid, the same thing. First 20 minutes, good ball, then struggle. So, kama mimi, I am a coach facing Liverpool next. What do I do? 20 minutes. Just tell my boys, and I'm hold out 20 minutes. Then from there, let's attack them. You know what? In those 20 minutes, they're giving you everything. Everything that they have. Wanakurushia, unaget. If you manage to stop them at that level. You just look at yesterday, pia injury wako nazo. Look at their defense. They have Trent, Virgil, Sindio, Robertson. Sasa ni watu umeweka wasimamishe Vinicius, Benzema, Valverde yako hapo, Rodrigo yako hapo, Kamavinga yako hapo, Luka Modric. Like unashanga this team. Hii defense vile iko, this is a makeshift defense. Until kina Konate warudi, Van Dijk amekuwa injury prone pia yeye. Na hao vijana wengi wanaumia. Thiago is a glass on its own. Unaona, Thiago is a glass, anakuja leo acheze game poa, kesho hayuko anymore. Utategemea nani? Mo Salah amerudi after 200 years. See, ndo amerudi still anapotea bado kwa game hata kama jana. Gakpo alianza kupigwa sub, Nunes alipigwa sub. Unashanga this team as it is right now. Wakubali tu season imekata. Klopp do the gentleman thing. Aseme, I gave you everything. It's time nipatie mtu mwingine opportunity. Waleta Pochettino back hapo akuja haja mambo yake. Pochettino. Kwani unawahurumia? Umesema ni rivals wako. Ndio nashindwa form ni gani? Generally mimi sipendangi Pochettino. Just generally. I just don't like the guy. I like him because he gave Wanyama a chance. Yeah, Wanyama a chance. Why don't you like him? Huh? Why don't you like him? Because he was mentioned atakuja kuwa coach of Manchester United and they thought he'd make them Tottenham. So they were hating him. Yeah, because huyo ni kama ule ni mtu mwenye tuseme yani kuna your dream crush. Amekualika. Yes, amekualika sasa. Amekwambia sasa leo ni ile siku. It's about to go down. Umejipanga, umepitia pale kwa Yvonne ukakunywa ile juice ya mkombero, ukapitia kwa nini umechukua some nuts for the nuts. Umeenda yani supermarket, umefanya kila kitu, umekuja hapa kwa Jose, amekupatia hapo watermelon juice, pumpkin seeds, kila kitu uko ready prepared. Alafu unafika on the site. Alafu unasema no, niko na stomachache. Let's go down. Guy. Huyo sasa ni Pochettino. He does everything but win trophies. That's true. That was PSG alistruggle na alikuja kwa PSG iko na Mbappe, Messi, Neymar. Before tuendelee, Pablo ananiambia niangalie watu hapa kwa Facebook wamejiachilia sana. Wanasema vipi? Unasoma? Soma wewe. Okay. Marcus Rowe as a big up. Shori kali. Leonardo Ndieki anasema Shatta team ni Man United. Moto wa kuotea mbali Marcus Rashford. Okay. 2-man team. Marcus Rashford and David and De Gea. Na mnakuja kutupigia kelele hapa. Silas Kibet anasema Mo life team. Ken anasema mkue mcheze ki Michael Owen. Anyways, Manchester United all through, man. Amazing. Napenda hiyo confidence yenu. Charles big up on yourself. Amesema na kusupport Ghana, my biggest rival ni Manchester United. That is true. Wachana na maneno ya Man United wewe ni Anthony Mwenda. Nimeona John amecomment hapa nika long press nikitaka ku delete. Nikaona kuna option, kuna suspend John Gitao Njoki, ban John Gitao. Ban John Gitao from us. Sijui nimfanyie gani. Jo amesema ati Arsenal might win the league. Bas. Sijui ni ban. Kubali tu. Acha nimsamehe.
kuna mtu amesema tupelekee na riba ya Chelsea. We will get there. Watu wa Chelsea, relax. Joseph Aboy anasema tumita hata yeye ni analyst siku moja kama nani huyu jamaa anaitwa Joseph Philedia Aboy. Okay. Anasema need ya support wazito, tukipata kamera na mic itakuwa support kubwa, tutakupress in due course. Hiyo namba sio yao. Jack Mgeto umesema hiyo? Jack Mgeto sijamfikia mimi. Nimeona Simon says hapa anasema hiyo I'm a top fan of Chelsea, please stories za timu yetu kando, pigeni story ya wana Kiburi FC. Mchelsea anasema tusiongelee Chelsea. Tutaweka kando juu uko ndo place wako. Si ndio? Huko kando. Na Manchester United fans ni wengi hapa. Yes. Wananiwekea tu fire flames. Glory, glory man. Huyu anaitwa Sina Form amesema big up. Jamal Hussein count me in. Arsenal Pirate more life thing. Suarez Muriithi ameandika Chelsea ndio team. We got sympathy. We let others win also. Okay, in short wametuhurumia wakatuachia kikombe. Okay. Ndivyo nataka kusema. Ngada pia anasema Arsenal kelele na stories za Jaba. Mani ndio kusema. Yawa. Kwa mbaya. Mas Fashira ameuliza sasa watu wa Chelsea wanasema nini hapa? Gunners for life. More life. I tell ya. Chelsea. Guys, keep them comments coming. Joseph Fieldas Aboy, umemwona? Si ndio alikuwa anasema tumdunge feed support. Tumewekelea hapo nini ndio huyo mwenye yawa. Niko na ujumbe by the way. Dean Mokovi amenikumbusha, amesema Arsenal tulitoka juu ya mti, ndovu ilitoka juu ya mti ikaenda kunywa maji, sasa imerudi. Bas. Okay, ndovu ilitoka tu kunywa maji, muachane na pressure. Ilikuwa tumeondokea kidogo tu. Ndovu hizo. Mwache pupa in short. So Manchester, it's official, they are very scared kupatana na Barcelona. So it is okay, we understand, we overstand. So anyway, usijali mtakuwa sawa. Let's move on to Man City na iti nyingine na jita. Hebu niseme hiyo jina. Leipzig, RB Leipzig. That one. Man City, you know, one of the reasons why Pep alileta Haaland is that he wanted to break the curse of Yaya Toure and win the Champions League with Man City. So when it comes to Champions League, huwa wanajitolea somehow. I just don't know what will happen when wakipresiwa out hapo. Hapa wanaza Leipzig wanaweza wapiga. Wanaweza wapiga. But kunifunya mgongo. Niweze kukaa hivi. Sasa nini kwa sawa? Mike kwa sawa. So watawapiga. Yes. Ngapi? Siwe ni nabii. No, my nabism, you know, you have to stick to your locality. Siwezi enda hapo nini Nairobi Baptist na mimi ni pastor wa JCC. Nianze kusema this is what the Lord God said. Utambia Lord God said we have our pastor who let him speak to us. So I can't nabii over other. Mimi am a specialist when it comes to Manchester and Arsenal. Hapo ndio ni those are where Manchester United, that's where I've been given the CSI to see. In my opinion, mtu yote afai kubet na Man City sahi. Man City the entire season has been blowing hot cold. Unaget, today they show up, wanacheza game kama vile wanacheza na Arsenal. Tomorrow they show up, play Nottingham. Unaget, so ujui wa rate wapi. Hawezi makoendelea consistency. This is the team that we knew. Unaget, haya towards the end of first leg, drama ilianza Man City. Vijana wataki kupatia Haaland ball. The first wale vijana watano ungesema ni ndio core ya team. KDB, Bernardo Silva, Gundo, Joao Cancelo na Foden. Si ndio? Kulitokea stories that wanakata kupatia KDB ball. Haaland ball. Wana believe ball inachezwa na kila mtu. Tufungeni ball sisi wote, unaelewa? Cancelo alifukuzwa. Akapelekwa on loan Bayern. Hiyo story, unaget. Today KDB has not traveled. Yesterday he did not travel with the team that is going to play Leipzig. KDB aliachwa, Emre Laporte aliachwa. So they are saying he got sick after the game at Nottingham. He got sick. Not he's injured. He just got sick. Unaget. So he's sick of the shenanigans. So exactly. So he's sick of Pep. So unaona vijana. KDB ni moto, si wamlete huku kwetu. Ashikane hapo na Bruno Miguel Borges. In case Man City tangaze na muuza. Every team that is serious with their life. Yes, we can give you 3 good years. Unaget, za ball kwa mid. So kuna hiyo vurugu inaendelea Man City inaweza kwenda disorient vijana because kuna wale maybe wanafeel wana mabeste zetu. Unaona? Mbona huyu amefukuzwa Cancelo ndio hiyo KDB ndio hiyo anadropiwa kwa squad. Kumbuka ile game ya Tote walianza wote bench. Si ndio? Walikuwa na amboini like hiyo revolution yao ilikuwa ina happen. So they might go today
Kufika kwa grao wa atukimbi. We won't run. So now what happens? Ushawaegea kifua ukasema Man City ni mbaya. Na every team is watching. Unaget, every team knows. You see, if you are a champion, ukipiga zoezi, watu piga zoezi na wewe. You know, everyone practices to play the champion. Everyone wants to be the champion. Everyone wants to dethrone you. Nobody wants to dethrone a number 10. You know, nobody wants to dethrone a number 5 or a number 2 for that matter. Is they practice with you in mind. So every team is ready for Man City. Man City has always been ready for every team. But right now they are not. Because there's what Pep is telling them, there's what the boys are telling him. Now, as long as umeanza ku lose changing room kama coach. Na mimi nilisema last time, I felt Guardiola is a young team coach. Watu wadogo wako 21, 22, wale ni my yes men. Hata yule kitu Zlatan alikuwa anakosania nake na Barcelona. Alisema gawa kina Iniesta, kina Messi, kina Xavi walikuwa yes men. Guardiola akisema kitu anasema sawa. Yes, we will do. But sasa kienda pa team hata na maana Bayern ilikataa. Alipata wajeru anajielewa. Ambie huku ni kwetu buda, utatupanga hivyo. Pale Man City vijana wameanza kujiongelea imaza kwa balaa hivi. Unaona? Kwa coaching kuna come on now. Kwa coaching itakwenda kutoka juu mpaka chini. Kuna kitu naitagwa mesocycles. Mesocycles mitochondria. Hivi you know in the mitochondria. Okay, let's say microcycles. Stigma in football. In coaching, microcycle. There's macrocycles, microcycles. You see, a microcycle is a period between one game and the other. You know, most likely it's 7 days. You see, that's where coaches train. You know, when you will rest your boys, when you will give them a high intensity training, when you will give them a light training, when they rest then play. You know, get. But you see, easy games in the Premier League side, you are congestion in World Cup. How you allow Guardiola your chance? Juu vijana wake wanakuwa na demand ya kucheza every game they show up. Kuna timu kama Aston Villa, you don't have to show up 100% every day. There's a game you will show up 100%, you win. Another game you show up 70%, you don't win, and nobody will question you. Unaget? But for Man City you have to give 100% daily. Unaget? And by so doing vijana wanachoka mbaya. Unaelewa? So if fatigue wako nayo ni kama vile Liverpool iko nayo. You see ati Liverpool icheza game mingi sana past Man City. Ni kama game kama zimeenda sana ni 6. Na Arsenal wameanza kuwa na fatigue. No, please. Wewe focus. Tuliondokea vitu mingi kitambo. Tuliondokea Carabao FA kitambo. Sisi tujachoka. Nyinyi umechoka hiki. Kuna watu hii. Relax bro. So that said, Man City, Guardiola needs to sit down with these boys and come up with an agreement. Otherwise, they will cost him everything. He has a chance of winning this Champions League. But today, how they show up in that game will matter a lot how their season shapes. Your design. So now hata kuna mengi ya kuongezea kwa ama hata unanyamaza hakuna hapo sina maoni. Hakuna maoni hapo. Basi tuongelee kwa microcycle. Kwa microcycle. Bado umekwama hapo. Hapo ndo ulisema microcycle so macro ni gani kama macro? Na macro, a macrocycle now is a season in a long break. A long break is a season between season. See kama hizi international friendly. Hizo sasa ziko under the FIFA calendar. Okay. Hizo international friendlies zinawekwa under the FIFA calendar. The FIFA calendar opens thrice per year. Okay. You know? So now that's the macro. Macro ni 8 weeks for the male. 8 weeks. Then micro ni 7 days maximum. 7 days maximum. Yeah. Kuna ingine inaitwa mayo na mesocycle. Mesocycle ni zoezi ya siku moja. So mayonnaise. Na mayonnaise. Unaingia pia kwa ball. Mayonnaise. Tukae hapo kwa mayonnaise. Slippery training. Hiyo ni single, si ndio? Hiyo ni weekend. Hiyo ni weekend. Hiyo ni weekend. Hiyo ni weekend. Hiyo ni Wednesday. 4 days. Wednesday game ikichezwa, Wednesday break ya 2 days. 2 days kama inside. Tunaingia exactly. Ginene. Yeah, therefore. Tufuate utapotea. So ni watu wame ni Chelsea. Wow. Man Chelsea form bado hawaja recover. Mimi nakwambia wale wase these guys will never recover. Maybe next season. But you see, na wasipochuma wanaweza kuwa okay, hawezi kuwa relegated. Wanaweza. But they might miss out on the Champions League, the Europa and the Conference League. I want you to imagine Enzo Fernandes, Madueke, yani hesabu na Joao Felix wakinunua Joao, si ndio? All those defenders they have brought, si ndio? Wote wanapiga tu ligi pekee. Hawako Europe,
wanacheza vijana wanafikiria kwa moto aje. See, that is a threat that people haven't seen. But again, that depth they bought, is it willing to be benched? Unataka kuniambia Mudrik ako willing kwa bench because hayuko first 11. Unajua uzuri ya kucheza Europe ni nini? Kuna vijana wanawaambiaga nyinyi mtapiga ligi but mtanichezea Europa. Mtanichezea Champions League. Mtanichezea get i Conference League. But sasa imagine umetolewa zote au kuqualify ile maliza number 10. So what happens? Pia Chelsea iko na game na Tote, iko na game na Man City, iko na game na Arsenal, get iko na game na nyinyi. So wanaweza lose hizo game wasiposhika rhythm sahi. If they don't so come to number 10. Wanaweza kaa number 10 milele. Ama washinde wapande, but if they cannot beat number 20 Buddha Southampton at home, seriously, with 305 million spent. Yes. Wewe jamaa kuna huyo ona wao kuna nini? Patience. And I think the only reason I have coach mimi ni I don't think he can afford firing that coach. You see, unajuzuria kukua coach wa ball ni ukivutwa kuna exit clause ya unapewa pesa yako. Ile contract kwa mmeagree. Sio kama huko Kenya sisi mtu anakuambia adios muchachos. Alafu wanaenda, alafu after 5 years unamlipa 200 million. Alafu unamlipa there and there. So I don't think Chelsea can afford firing Potter. Get, and again Potter is an English boy. So they are protected in some way. So tuseme wanahitaji tu Mungu. No, wakubali tu season yao, season imeisha. Let them blame the UK government. Wasema tu leo gava iliingilia ikatuforce kuuza club ile tu disorient, bado vijana wa jahil wanaomboleza Roman kuishia so sisi tutarudi next season. Wajipea tu excuse. Kwa hivyo in short, tukiangalia table sahi hatuoni Chelsea. Tuseme tu haiko. Hapo kwa simu. Hawako anyway, hata mkiona hawako either way. Yes. They can only go down. But if they find themselves, they have a squad. Let's not take it from them that they have a squad that can perform. It's only that squad ni kama jail bado. Yeah, jail. It's okay. Next season is fine. Jao Felix. Mazi. Nakwambia Enzo alikuwa anamchambua game nyingine wewe. Enzo anamwekea tu ball pa. Nayo. It's okay. Next season is fine. Umesema kitu we cannot compare coach wa Chelsea na hapa hivi Kenya vile kunaendanga. Wacha tuingilie basi story ya Kenya Premier League. KPL. Tuleta watu wakienda suspension. Kumeenda aje? Kumefikiwa wapi? Watu wamefikiwa ama bado wako suspension? No, bado tulikuwa tuna launch initiatives. The initiatives. We are going back to the initiative. No, bado hiyo ndio imekuwa dominant in the new cycle. So unaenda kuchukua chai ama ama hiyo utanini tena? Leo nje niongelee. Sababu hata nikiongea niliona. Whatever man, watasema niko na mambo yangu. So itakuja. It is always, but if they are watching, I believe Dennis Oliech should be in that list. That one I'm saying. So ati mimi ni based na Oliech, but he needs to be on that. Ndio. Na kuna watu wengi sana kina Sunguti mnaweza ongelesha, kina Otero. Anyway, KEFWA, tunataka KEFWA. KEFWA ni kama society ya footballers. Unaget Kenya Footballers Welfare Association. Yes. Unaget. Wako na initiative ya kuongelesha vijana in regard to match fixing. Okay. Unaget. Yes. Unajua wase wanakam kufix hizi game wanatafuta vijana wadogo sana. Wenye wanakuwa na hunger for money. Yes, unaget. Wewe uko vulnerable kwa 21 years. Kama kuna boy mwingine aliona akiongea, sasa yako 25, alikuwa na serve ban ya 4 years. Meaning alibani yake 21 years. Unaget. So wase wanatafuta watu wadogo. Wala ni easy ku influence. So KEFWA kuna hiyo initiative ya kuongelesha vijana kuambia kwa nini unafaa kuondokea match fixing ukiapproachiwa report hivi. Yes. Unaget kwanza mmoja anasemaga yale report na ku report akaikuwa kwa mbogi yenye na fix game. Na yeye alikuwa whistleblower. Unaget akashikwa na yote. So kuna hizo systems zinawekwa in place za kuensure vijana wanajua importance ya ku report incident kama hiyo ukiapproachiwa, sio kuinyamazia. Hata inaweza kwa tu walikuapproach ukakataa, but mtu alikupiga picha ukiona hao watu before kuja kujitetea. Siku moja utafanya blanda kwa game hivi utasema ndio hiyo. Unaona? Alikuwa ameekelea. Such things are happening. But I am happy that every stakeholder in football is on board with fighting the vice. So I believe we tunaelekea vizuri. We will get there. In other games ilichezwa pia Gor
inakaa kwa anarudi pole tu, anarudi tu uko ku challenge for the title and thing. Na Nzoia Kakamega Homeboys walikuwa na draw. Draw. Yes. So KCB walishinda. Vika 3-0. Mliwaita Flowers. KCB walishinda 3-0. Ziko hivyo. Walishinda 3-0. But so the league is in a shape up pole. We are just still afraid and wary of the fact that huku mbele kuna matimu zinaanza kupeana walkover kwa sababu ya finances and structures zenye ziko huko. That's the only thing that normally worries people about the Kenya Premier League, because football ni dough, man. That's it. Yeah, football is money. So if you don't have it and you don't have the structures that have been put in place, unfortunately that's what happens. Walkover ni nini? Me thinking yangu ni teams zianze kuoni wana community. You know, when Zirudi back to based, like AFC. Well, like you see, when they're community based, it's easy to fund these teams. You know, like for example, una Vihiga Bullets. Kuna time wase waliwachangia do. Okusafiri, yes. Wakam game. If people knew that this is our responsibility, that we should be doing this each and every time, and we have shares, like these shares uswe, like let's go register our shares. Then nyinyi mkitaka kubuy shares kwa team, mnashikana kama community fulani, mnakam shares zetu ni hido, mnabuy hivi, unaelewa? That way hakuna siku vijana wataka na uncertainty, unaelewa? Hata fan base ita grow, in the sense that you see today, if you go to Watford, a place called Watford, they have their team, right, and they support their team, si ndio? Hata Hull City unaget. But one ni kama tukiingia hiyo side kuna watu watanyanyaswa vibaya. Sasa unajua distractions, utapata support. Kiburi. Yeah, we shall therefore, yeah. Kiburi ile. Acha kiburi. And I support. Mimi ni support hiyo upande. It's just that kuna mahali kusema ukweli kiburi itaingia. Yes. For example, I'd rather Gor Mahia ijulikanage is community owned. Instead of the occasional pay bill. Okay. Pay bills. Which is fine, but basi isiende ikuwe ninio. Vipindi. No, senior management too. Like you need to have structures down that tells you hii team ina own wana. You know, before Gor Mahia there was a team called Rally. Rally ilikuwa sasa ndio the real Gor Mahia. Wacha hiyo kulikuwa kana team ilikuwa inapiga mafans wa Gor. Unaona Rally Gor ikicheza ball ushaenda City Stadium. Vibaya sana. Yes. Hasa unaona City Stadium huko Russia. Mafans wa Rally walikuwa narusha mawe across the pitch. Inatoka Russia mpaka side nyingine. Mpaka VIP. Okay, si VIP but inafika. Unaget walikuwa that strong. Na walikuwa nafuruga mpaka fans wa Gor. Walikuwa waambiliki. Ile tu Rally likosaga tu leadership nini ka crumble, hiyo team ikaisha, then Gor ikabaki thrive. But there used to be hizi teams zikidesignate hivyo ownership ya community, ama we say for example no parastatal will have a team in the league. Let these parastatals fund the community based teams. Ndio unapata for example Posta ina sponsor Gor. Unaget Tusker ina sponsor Bandari ina sponsor FC Leopards. Unaget as opposed to juu sahi tunaelekea hii ligi ya Kenya na corporate league. Teams zile zi struggle ni Tusker, KCB, unaona Bandari, Police, Ulinzi, unaget hizo teams zi struggle, but ile za community zinaumia mbaya. So amue tu aseme ni aje, sisi tumeamua every parastatal itakuwa na sponsor team ya community. Na hii inaweza kuwa a very good government initiative. Yeah man. Wakifanya hivyo tunaweza kuwa tuko mbele mbaya. Can we now talk about Manchester United? What about it? And Barcelona. No, they have a game tomorrow. You see, first of all, me I don't understand kwa nini mafans of Manchester are sitting pretty, but the next 2 weeks are going to shape your season in totality. You might hate football from the next 2 weeks, or you might love it. Why am I saying this? Manchester United as it is, the team ina chase all 4 trophies zenye ilianza nazo season. Wana chase Premier League, wana chase Umesema nini? You are chasing 4 trophies. No, number 1 ni tuna chase 4 trophies. All 4 trophies. Because iko pia hapo. That season nazo. So wacha niseme. Iko kwa hiyo Premier, kwani 4 trophies ni gani siko kwa hiyo? Shatta amesema. Rewind that select time.
Put it on the replay. Replay. No, Wanasema wacha skip zuri juu zinaenda Yes, Premier unajua League. dawa ya mkate Slow ni chai down. Dawa ya wa- ya mkate ni chai Sasa chai Ukiweka mkate- wacha niwachie. Kuingiza ndo unapenda. hakuna mkate ngumu kwa chai Go on. Ona vile Shix. Unajua Shix kwa Ash Wednesday. Tusifanye Guys, please, anguke. kindly. Aya, go on. So four. mna chase 4 trophies So tomorrow The Premier Europa. League. The Premier League, Europa, Carabao. na Carabao FA. ndio Ndio FA. Sunday. Na FS ndio. So tomorrow you might continue with the Europa Or we lose. or exit. We might win a trophy on Sunday or we lose. You might win the trophy on Sunday or lose. Akili Sawa, anakuwa sawa. Might is the keyword. Alafu next game after the Sunday game you go to play the FA 5th round. You might get removed from it or proceed. Jesus Christ. Sindio? After finishing the FA you can play Liverpool. If Liverpool beat you and Arsenal win their game in hand, after that mutakuwa 11 points behind Arsenal, effectively removing you from the title contention. So in 2 weeks you might lose everything or gain everything. Msiende ukaambiwa Sawa, mkate si mgumu na chai. That's it. Sasa ifikirie hivyo. Unaona sasa United fans Thank should you very think much for that. watching. We appreciate you all. God bless you. I want to tell you that Hapo ndio sasa tunaingia story ya mental health because clearly hapo hivyo kuna watu hata kuwa 100. haki hiyo baadaye ikifanyika hivyo, I promise I want to make an undertaking. Ikifanyika hivyo vile Shatta amesema to lose everything. Mimi hapo ndo nimemalizana na football hii season. Rosafi. Tukutane Sina post Manchester, August. sina Man U. Man U siwezi. I'll just take a break from them and football. But you'll be becoming I here will look for another sponsor Yeah. for DSTV. Pablo, amen. And then we shall move forward. But God damn, it is actually true. Yes. But I think so. I think that would have happened if this was Solskjaer. Social. Who was at the helm. Ama tungekuwa bado na ule Rangnick. Ama David Moyes. If it was Mourinho, it would be a bit. But for this Ten Hag, having watched a couple of games, apart from us winning, the thing that I'm seeing that has changed greatly in that team is also mentality. Yes, the tactics are good and everything, but it's the mentality that even when, which is good or bad, there's a mentality whereby to machine 3 goals, so the last 20 minutes we're just relaxing, which is, well, we always say we move from the Sir Alex Ferguson era, but Sir Alex Ferguson would press until 92th. If you want to, you must, yani watu wajue nyinyi ni waku annihilate. Like ukitupatia mwanya tutakufungia hizo bao 8 na tuende, and we don't care who you are. That's the mentality that's supposed to be in a champion. Yeah. Una annihilate the opponent completely. Can you kick them when they're down? Of course. Wakipata red card kunguta au bao zingine 4 wajue hapa kunaenda aje. But I like the mentality that has come. I like that the players are a bit more disciplined. You don't hear a lot of things. Stories are dressing from outski sana. Even when Rashford had this issue and they said alibenchiwa, you saw even when he was brought back at the end of the game, walisalimiana na Ten Hag. So there's like an order that Eric Ten Hag has brought to that team. Both and then there's leadership on the pitch. Bruno Miguel Borges Fernandes nowadays reminds me of the great Roy Keane. In his emotional outbursts, in his love and passion for the game, in his defending every, hata kama najua mse ako wrong, Bruno naye ata defend to the end. So if we keep the thing that I want to happen, hata game ya kesho okay ni sawa, but I really want us to win a trophy. That's number one. That's something that I think the focus should be on Sunday, to win at least a trophy for the boys. Yani kuna watu wamejoinio team mazee hawajaona trophy bana. Hawajawahi. Na wanazeeka sasa. Wanazeeka bana. 7 years. Imagine if somebody joined the club at 21 is now 28. If you joined at 25, ako huko 33. Hajaona. Boys wa academy wenye Nata iona. Excuse me, young lady. So I just want us to win a trophy. If we can get through tomorrow, it helps us in terms of, again, it builds on that mentality I'm talking about, that guys,
if we did it for Barcelona, we can do it at Newcastle, because Newcastle pia si team ya kusema tu ati hawa tutawamaliza kipe ni game ni 90 mtu wangu. Game ni 90. Na ujue hao wanajua they actually mimi ngori yangu na Newcastle ni ati number 1 they know hawana keeper mpoa. If Pop won't be allowed to play and Dubravka also won't be allowed to play their second goalkeeper, they might field their third goalkeeper. So in fielding their third goalkeeper, they will know definitely won't keep a clean sheet. So let's go attack these people. Let's outscore them either way. Unaget? Again, they know top 4 juu totesha panda juu yao kwa tables ndio. So they know top 4 imeanza kuwatoka. A Champions League position kidogo. You see, when you finish top 4, there's a time Wenger said kumaliza top 4 is like winning a trophy. True. So I'm sure Eddie Howe anajiambia, if I am not getting this top 4, juu amedraw game 5 zikifuatana. So anajiambia, if before apigwe na Liverpool, if I'm not getting this top 4, let me win a trophy then. Ile pesa imepampia kwa hii team, let me reward them with a trophy. Because if you ask them today, top 4 or the Carabao, they will say the Carabao. Yeah. Same thing simosema hata mimi sahi hata title contender kianga makachieth. Tukishinda Sunday ni sawa. Arsenal inaweza chukua. At least inakuwa na kam silverware. True. But Arsenal isichukue. Again, unajua but you see pia don't rule out what Ten Hag is doing. People might be saying ni flukes nafanyika ana struggle na wins, but hii game alicheza na Barcelona kama mliona picha zilitoka later, alienda na 7 analysts. Game ikiendelea he had 7 analysts wana analyze game real time. Alafu Tombwana akaanza kusema it is a waste of resources. Aule jana nyani hao ni kundule. Ndio. Wala. Go ahead. You see, wale analysts wanakupatia real time footage, wanakuambia analysis, wanakuambia hii timu kijana anasongeshwa hivi na hivi na hivi na hivi. Unaelewa huyu kijana anasongeshwa hivi na hivi na hivi. So na nyinyi mcounteni hivi na hivi. So what in my thinking that is a two-edged sword, because one, these boys will stop this opponent because they are adapting to every opponent. Number 2, you are taking the ability of this boy to make individual decisions. Game ikiendelea juu anageuka robot, anajua niliambiwa atakimbia hivi. So if that opponent realizes that and tweaks it kidogo, atafrustrate kijana mbaya sana. Xavi on the other hand, jana ndo tulikuwa tunaambia wase what Liverpool is experiencing is the number 2 of La Liga giving him the dose of a number 2. Tomorrow you are playing number 1 of the La Liga. What do you think is going to bring on board? But Barcelona have a bad record in England. They have a bad record in England. Wakikuja England au struggle. Unaget, so that is the upper hand for you. But Xavi unisikia vile alisema any player that has ever played kwa midfield ya Barcelona. Hiyo alikuwa ameulizwa kuhusu Arteta. Kama Arteta alikuwa surprise vile Arteta alishine kama coach. Akasema mtu wote ashacheza Barcelona kama midfielder. Ule hawezi struggle kuwa coach because unakuaga na pitch yote, the map of the pitch in your head. So clearly hata yeye akoda Old Trafford kwa hiyo kichwa yake. You see, when they come to that game, if I were Ten Hag, I would attack the hell out of those people in the first, from the first minute. Na kuambia wazi settle. Naweza wakimbiza na ufunge bao 3 na ni defend. If you decide ati acha ni wangoje wakuje watafute win, na mkienda mapema you know the gear. #Dave saves 180 clean sheets, second only tying with Peter Schmeichel in Manchester United. So viva De Gea, viva! Yote sawa. Anyway, it's all good. It's all good. So we are praying now. No, we are not praying. We are working hard. Tukimalizia tunamalizia Shix. Tunamaliza kwa sababu hata time imekimbia sana. Do you feel like making predictions, Prophet Willis? By any chance, please. Okay, therefore, no, I don't game ya kesho. Please, ya kesho. Please, okay, I'll ask you then you make the prediction. Ya kesho si feel sana. Man City, Leipzig. Niko na ka feeling Man City. So, I can't see. I need do you have money? Tuambie prediction unaona nini? Ya Man City? Yes, Man City na Leipzig. Wakishindwa kuna second leg. Then inaona wakipelekwa mbio kidogo. Man City? Kidogo. But kupelekwa mbio si kusema watashinda. But watakimbizwa. Aya, Inter Milan is playing Porto today. Porto. Inter imeshinda nini 2, imeshinda derby. The Milan Porto derby. Itashinda. Porto.
1-0. Well, Porto upiga timu za Inter itashinda na Man City Leipzig 1-1. Draw. Draw. Tukienda sana. Thursday Manchester United Barcelona. Kichambo kile cha umbwa. Hapo tunaongelelea 4-1. Tunaongelea 4-1. Na hiyo moja ni ile kubati 4-1 itakuwa ni pena. Okay. Nilo atakuwa amepewa tu. Umesema ni place amekaa. Hizi lights zinamchoma direct. Ni place mmeweka Shix. Hizi lights zinamchoma direct. Alafu Sunday Manchester United Newcastle. 0-0. 0-1. Alafu aende pena. 0-1. For Newcastle. Ni nyinyi nani mwingine? So tutashinda. 0 ni nyinyi. Chei, kwani? Omara kizungu what is? Willis Sunday prediction. Sunday tunashinda trophy. I'm telling you. That one I take it to the Sunday bank unachukua and use me as a guarantor. Okay. Sunday we are winning the trophy. That so one is for gari. Sure. Unachukua gari ama? Unapenda? No. Situwekele. Ekelea, unekelea gari. First of all, I have no vehicle. Gari. Kama No, give me a Sunday. Sunday the finali huenda hata ile timu utaki na wanga na ujinga mingi sana. It could be a draw. Then so nasema tunaenda kwa Newcastle. I'll push for a draw. If I cannot win the game in 90, I'll push for a draw because I know they are bad in penalties. No, if Newcastle I'd push for a draw. Unaget na I am seeing a draw. Tunaweza mimi nawazalia. Mimi nitalia machozi tukishindwa. Barcelona Manchester pia I am seeing a 2-2 score line. Really? Alafu mmalizane huko mbele kwa penalty. Lazima mtu atoka shuke kesho. Lazima mmoja ashuke. Lazima mmoja ashuke. Arsenal Leicester on weekend. Arsenal Leicester. No, I have consulted. Man U is winning tomorrow. Yes. And winning the trophy. I'm consulted. It came to me. All of a sudden, my legs started getting warm, and it came all up into my heart and left through my vocal cord. All right. So therefore, kichwa. Yeah, Man U is winning tomorrow. It will be close, like you said, but Man U itashinda. Let me tell you, Manchester United fans, Thursday and Sunday are going to be great days for you. You are going to experience a joy you thought you've not felt in 7 years. It's only reserved for Man City and Arsenal. Yes, you are going to experience such a joy. And this boy called Rashford is going to be leading the charge. And mimi nakwambia, I only fear for Rashford. If kama kuna timu imewatch ball, yani just make sure Bruno is not playing and Sancho. John ndo analetea Rashford ball. Just make sure you cut the supply. No, Luke Shaw ni defender, huyo asikusumbue. Luke Shaw sasa zile anakuja huko. Ndio anakuja kwa nini? Kama mama winga wa hiti mingine wamelala. If they are pressing you, then Luke Shaw atahave kurudi kwa namba yake aka defend. Unaget? But if you let them press you, then Luke Shaw na Wan-Bissaka wanapanda. Unaget? But if you press them, they have to go defend. You know namba yao originally defending. But if you just make sure the ball is not getting to the strikers, just like people have been doing to Man City, make sure ball ifikia Haaland. No. So make sure the ball is not getting to Rashford. Have kurudi na ule Weghorst ni mwingine akicheza ni kama containment. That Weghorst guy is a waste of resources. Hiyo tusidanganyane. People have been saying ndio. Ule anawakosea. So if I was a coach, I'm telling you, if I was a coach, ningejaza mid yangu the sense that Rashford atave kurudi kwa mid kuchukua ball. Before arudi kwa mid kuchukua ball, apande tutamnyang'anya hiyo mpira. But if you let him roam kwa kiwanja vile naona watu akimwacha roam, he'll punish you. Arsenal Leicester. Leicester inashinda hiyo game. That one you lose. Your Leicester name to lose, but then the others sawa. Sasa umeongea tu kama hater. But no. That I'm telling you clearly. Wale wana vile Leicester walitupeleka hiyo first 23. Akonaja nyinyi ambazo sema sisi. Yes. So you can't compare Man U and Arsenal, but you know, you can't compare yourself with the people who are on top of the table, you guys. Mimi sina maneno mingi, mimi nimesema tu Leicester itashinda. Shughulika na yako ya Sunday. Lakini no kiukweli in form Arsenal inapanda, si ndio, like tunarudi wewe after playing Man City. So is Leicester muliwapiga. They are coming from a lose. Which is bad. Sawa injured folks. Okay. Sasa bila uheta, unaona Arsenal itapiga Leicester? Hapana. Arsenal itapiga Leicester. Na ikipiga ni ngapi? Ikipiga ni 2-1. Okay. Ikipiga ni 2-1, lakini
hiyo Leicester wacha niwaambie kitu. You guys, you know, because of the run that he's had, watu wamefungia huyo kijana anaitwa Brendan Rodgers sana. But mtu pia kuna ma tactics. Usimone hiyo. Yule Brendan wa Liverpool tu. That's it. That's what tumepatia moja. But kama walishindwa kuweka bao moja past De Gea na defense yake ilikuwa imetoboka. No, you see De Gea in that game was chasing the record. Yes. He wanted to make history. That's why he was playing that well. That's another thing. He wanted to tie Peter Schmeichel 180 clean sheets. So alisema no matter what you guys are not going to come, whether nyinyi hiyo first half the hand alitushikilia. Tumekuwa na mabao mingi sana. First half ilikuwa 3-0. Yes. Alisave sana. So be careful, be wary of Leicester. Be wary. Well, atudharau mtu yote but mimi naona tukiwapiga sana. Mbona mnadharau wengi? Hakuna mtu tunadharau. Tunaweza wapiga hata bao 4. Anyway, you have it. Even though kumeenda, mmesikia vile kunaenda mtu wangu, so let's wacha tungoje Sunday tuone formation itakuwa ni aje. Na sana game ya kesho kwa sababu hiyo ndio mimi nangoja. Chapo kile cha umbwa, hicho na kingoja vibaya. Prepare them mentally. I tell you. Give them a mental thing. Yeah, just please on Friday. Si ndio ni Friday? Kindly ukiona mtu muulize are you okay? Na akikwambia yes I'm okay, muulize tena are you sure you are okay? Akikwambia yes you know me I'm okay. Na uliza tu are you okay? Hiyo ya tatu itatrigger kitu. So it's always important. Mtu akikwambia yes, unajua ile akawaida unaambianga mtu are you okay? Mtu anakuambia I'm good. I'm okay. It's important to actually insist, and you know that maybe hayuko sawa. It's always good to insist akwambia kama kwa sawa hayuko sawa, and also assure them that you are there for them, because sometimes unaweza kuuliza mtu are you okay, but anakujua anajua wewe hata nikikwambia masaibu zangu sasa tutanisaidia, unajua. So it's important that you're always there for these people, because you never know what they're going through. Depression, anxiety can hit you at any time. So lazima tinakujanga usiku 3 am, hapana. Inaweza kuja hata asubuhi saa zile unaamka kwenda job. Hata saa zile tuko hapa inaweza kuwa kuna mwenye anaipitia. So it's always important. Uliza mtu are you okay? Na akikwambia kwa saa uliza tena. Keep insisting until uorea afunguke. Are you That's okay? all I can say. Are you okay? I'm good. I'm okay? Excellent. Are you okay? Niko fiti. Are you okay? Niko fiti nani? Niko aita. Yeah man. Willis, sorry. Mimi. Ama ni wewe. Bazu. Go ahead. Mimi ningetaka kwanza kutahadharisha watu. Wewe. Ala. Sasa ile umeapproach mtu kapata akiongea na mtu mwingine. Mpe time. Hata kama kuna shughuli mko mnafanya kudu, mpe time jujua anaongea nini. I'm saying this from experience because on Tuesday after show ya TV na Willis, tulisimama pale tukaanza kuongea kitu very serious. Very serious. Alafu kuna mbogi nyingine tulikuwa tunafanya kwenda kushoot nao kitu pale. Wakaanza kunipiga pressure. Wewe tuende. Wewe Shatta, time washakuja mpaka na majezi. Time na sasa ikabidi hiyo conversation yangu na Willis tumeipause. Na ilikuwa a very serious conversation. Well, get. Yes. Na ni kitu inapendingi rarely that we decide to let's have this conversation here. Unaona? Mulikosea. Nikafeel walinitoa time, nikajiambia if wamenitoa me timing, kuna mtu mwingine pale atatolewa timing hivyo. Si ndio? So when you see maybe yes I was supposed to go na nimekaa na mtu tunaongea either namsikiliza ama ananisikiliza. Wewe understand hiyo situation. Hatuko kwa bao tunakunywa pombe. Una get? Na si ati ni story tu za work ni tunapiga. Si ndio? Na kama pia mtu amekuapproach akakufungukia tu akaanza kuongea, sikiliza. Na mimi naambiaga wase sometimes mtu aongeaje akitaka umjibu. Ushapata situation that you just want to talk. Yeah, you just want to vent. Ni muongee hiyo kitu iishe, alafu imtoke, si ndio? Alafu pia kama uko na njia unajua unaweza tumia, actually that reminds me, kuna show nimeanza inaitwa Dimba na Doba. Dimba na Doba ni ya kuongelea stories za footballers na wasanii wa reggae wale washapitia depression, stress, nini, yani vitu hard kwa life but hawaku give up. Niliona since we can't reach everyone tuanze kuongea nao kuhusu story. Wacha wakisikia story ya mtu, una kama Mane vile aliyepaga homa akiwa kijana mdogo, akaenda kucheza ball na aka make it. Kama kuna mtu anapitia situation kama hiyo, akiwatch show kama hiyo inampatia hope, una get. Na wewe ukiwatch show kama hiyo ufeel better. Kuna best yangu kama Saisha hata anapitia hii story, mforwardie. Usifeel ati wewe mforwardie tu watch, don't tell him anything. Akiwatch hiyo story ata feel by the way kama huyu alirudi, hata mimi naweza rudi. Hata mimi naweza rudi. Si ndio? Ni hiyo tu, let's try
kusaidia mtu sio ati lazima ukae chini au muongeleshe because hujasomea. Kwa watu huenda usiku kusomea kukuwa clinical psychologist una get, but hujaisomea, but unaweza watch story film imekuinspire someone else, give them the story. And like just like that we will be reclaiming our youth, because our biggest story here was that we are losing a generation youth through depression and stress, which is true, but step by step tunarudi una get. Tunarudi. Good stuff. Yeah, man. Good stuff. Last boy, when I was driving to the office, nilisikia kuna song nyingine hapo ya Hillsong inaitwa Broken Vessels. So kuna part hiyo song inasema sasa Mungu ana hide his treasure in jars of clay. In this case jars of clay ni sisi. So ikafanya nifikirie, mbona mtu anaweza chukua, imagine gava hii de la Rue printing. Unaona hiyo nini? Hadi sasa ichukue hiyo pesa yote yenye kwa treasury iweke kwa pot instead ya kuweka place iko na kifungu. It's so feeble, it looks so weak. So nikafikiria even ndo sasa sisi tuko, because everybody no matter which god or religion you subscribe to, you have your gifts, and that gift is your treasure, na imewekwa kwa this fickle jar of clay. And that's just to say that you need to know that you have value in yourself, that you are valuable in whatever it is that you're doing, no matter how weak you look, no matter how bad you feel, uko na value wewe mwenyewe. Hata kama you're a jar of clay, which means you have weaknesses, you have flaws, you don't always do the right thing, you don't always wake up right, but kuna gift Mungu amekupatia. Na if you're a Christian, it says his gifts are without repentance. So hakuna mtu anaweza kutoa hiyo gift. That's how come. And not that I'm making it excuses for them, but look at Bill Cosby, R. Kelly. Despite the things they were doing, they were still successful. In terms of their gift, was still working. He would still record songs, but he's doing crazy ish in the background. You see? So that just shows that your gift is to elevate you. These are the things that are happening in the background. You should try to fix that, because it will eventually come out. So fix your flaws. The other thing, I was talking to a very great friend of ours, na Shatta boy hapa. Nilikuwa actually namsema, but she ended up giving me something very interesting. Shazmin, she said, and it's something very interesting. So you know how whenever you're going through, the economy is bad. Nimeona hata Robert Alai ameweka sijui bei ya unga ni 300. Sijui tax imeincreasiwa. Although it's not the truth, but it would seem like budget of the previous regime wali allocate more money to the office of the president. So now it's coming out now, and fuel is vile iko, fertilizer, whatever it is, economy na kuguza, and things are tight. But alikuwa anasema saa zingine ni Mungu, again depending on the God you subscribe on, whatever it is, Mungu is, you are an egg and God is the one who's holding you. Ukitaka kupika mayai unaikokanga hivi chini, so now you gently tap it so that the contents inside can come out. So maybe this is a time where there's something that you have to do. Maybe there's a job you want to try, a city you need to move to, a relationship you need to make or break or get out of, but you've not been doing it. Sasa Mungu anakutapu tu kidogo. Sasa wewe unasikia tu hiyo tap, unasema guy ninavunjika, but really the good contents that are on the inside sasa zinaanza kutoka. But sisi we are focused on the breaking, but in reality kuna kitu ndani yetu Mungu anatoa, and that could be a gift like I talked about. It could be a decision you need to make, whether it's a new job, again a relationship, a career move, whatever it is. Maybe a procrastinating calling somebody, you have a contact on your phone and you need to call that person, and that call could change your life. That is it. Sasa wajua tu, the pressure you're feeling right now, kuna kitu ndani nafaa kutoka. Na the good news is, mwenye amekushikilia wewe kama mayai ni Mungu, na tap zake ni gentle, lakini uzuri natoka ndani. Peace and love. I told him. Yes sir. I told him. It's been real guys. Next week pia ni siku. Same time, same place. Pages ni zile mtu wangu. Okay, yangu ni kichako cha hapana. Adios.